Kí ẹ̀yin ènìyàn wa tí ẹ ń wò wá nílé pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa fún ti tòní. Mo kí Alhaja Idayat pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa fún tòní. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tún máa padà darapọ̀ mọ́ wa pé èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, Omoboriowo náà ni ó tún wà ní orí ètò ní tòní. Ẹ̀yin ènìyàn wa fẹ́ kí ẹ bá wa fún ètò yìí bí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ dákun ẹ bá wa ṣí ètò yìí. Ẹ rí pé ètò yìí ó wà lọ́wọ́ pé ilẹ̀ ti ṣú, torí pé Yorùbá wọn ní tó bá ń dùn ní àwọn kìkì bọ abẹ́ aṣọ. Ọ̀rọ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè location 9, ọ̀rọ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ àwọn DSS tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà ní àkóló wọn, ó náà ní àtúnmúwá fún wa lónìí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń béèrè pé ó yẹ káwọn ọmọ yìí ó yẹ kí wọ́n ti jáde nígbà tí a ti ṣe ètò tí a lè ti meet up pẹ̀lú bail demand eléyìí tí adájọ́ òtútù wa padà wá sign pé àníṣe ẹ fi àwọn 4 nínú àwọn ẹni yìí ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa lọ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ṣùgbọ́n tí ìjọba Boko Haram eléyìí tí wọ́n ti kó àwọn DSS sínú ẹ̀ báyìí, tí wọ́n fi àáké kọ́rí, tí wọ́n sì fárígá wípé àwọn ò ní fi àwọn wọ̀nyí sílẹ̀, léléyìí tó sì lòdì sí òfin àti ìlànà ilé ẹjọ́, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé orílẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tí kò bọ̀wọ̀ fún òfin àti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn, because wọ́n máa ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú, wọ́n sì máa ń fi ìyà jẹ ẹni tí ó ṣẹ̀, látàrí pé kíni, látàrí kí wọ́n lè padà wá sọ gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di ti mùsùlùmí tàbí tara wọn nìkan, léléyìí tí kò sì lè ṣeé ṣe. Tá a bá wò ó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ó ní ló ti sùn, àwọn bóyá bíi 44 ni wọ́n pa ní Plateau, bẹ́ẹ̀ wọ́n tún lọ sí ọgbà àwọn tí agbófinró wọ́n tún ká wọn mọ́bẹ̀. But lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìròyìn tún fi yé wa pé iléeṣẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn DSS ó ní ìgbọnnu àwọn Boko Haram, àwọn bandit wọ̀nyí ó náà ní ó kàn, léléyìí tí wọ́n sì ṣe ọṣẹ́ níbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. À ń fi àsìkò yìí a fi ro àwọn atẹ̀ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú eléyìí tá a mọ̀ sí DSS pé kí wọ́n fi àwọn ọmọ wa sílẹ̀, tí wọ́n bá rò wípé mímú tí wọ́n mú wọn sí àkóló àwọn tàbí dídè tí wọ́n dè wọ́n pé kí wọn ò ní jáde, tí wọ́n bá rò pé ó lè pajú dínà ètò tá a gbé dání eléyìí tí a mọ̀ sí Yorùbá nation. We will never give up, the struggle continue. We will never give up, the struggle continue. A ò ní dákẹ́ torí pé iṣu atẹnumọ́ràn ni eléyìí tó sì jẹ́ pé kì í jóná. A ò ṣetán láti dákẹ́, a ò sì ṣetán láti pín orílẹ̀-èdè, láti fi ohunkóhun kalẹ̀ fún ẹnikẹ́ni lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, lórí orílẹ̀-èdè Yorùbá tá ń jà fún yìí, nítorí pé ẹ̀tọ́ wa ni, a sì ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ni. Kò sì sí aburú níbi kí a béèrè fún ẹ̀tọ́ ènìyàn, nítorí pé ó wà lábẹ́ òfin pé oníkálukú lè béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. A ní a ò ṣe mọ́, kò sí àjọṣepọ̀ láàrin wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Níbo ni ìran Haúsá àti ìran Fúlàní ti papọ̀ mọ́ ìran Yorùbá? Níbo ni ìran Yorùbá ti papọ̀ mọ́ ìran Ìgbò? Ṣùgbọ́n látara wípé àwọn tí wọ́n dà wá pọ̀, ìyẹn tí wọ́n fi amalgamation tí wọ́n dà wá pọ̀, wọ́n kó wa pọ̀, wọ́n kó ewúrẹ́, wọ́n kó pọ̀ mágùtàn, wọ́n wá kó ènìyàn, wọ́n kó pọ̀ mẹ́ranko, torí pé ẹranko gbáà ó ní àwọn ìjọba yìí.
ẹranko gbáà òun làwọn tí wọ́n pera wọn ní DSS nítorí pé wọ́n máa ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú, wọ́n sì máa fi ìyà jẹ aláìṣẹ̀ ni. Wọ́n rò tiẹ̀ rò pé kíkó táwọn kan tẹ̀ kó àwọn wọ̀nyí tàbí lílé tí wọ́n lé olóyè Sunday Igboho kúrò ó lè jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì ó dé bá ọkàn oníkálukú wa, ó lè jẹ́ kí ó da omi tútù sí wa lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ bó bá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, Yorùbá wọ́n ní kí àràbá wa wọ́n ní kó lọ túnra mú ni, nítorí wípé odò ń gbé arèrè. Bẹ́ẹ̀ sì ni àgbo wa tó fẹ̀yìn rìn kì í ṣe pé ó sáà, kì í ṣe pé yá pé ó bẹ̀rù àtìjà, ó tún lọ wá agbára kún agbára ni. Ó wò ó níbo ni bàtà níbo ni èso ti gún mi lẹ́sẹ̀ lílé yìí, kó má bàa tún wá padà wá gún lẹ́sẹ̀ mọ́ òní tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kún fún ẹ̀jẹ̀, ó sì kún fún wàhálà, ìdààmú, ìpànìyàn àti ìtẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú. Gbogbo apáta la mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè tó bá ti di pé ikú bá ti ń pa ọ̀dọ́, orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ti ń fi ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí omi, orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ti ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú, orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ti rí wípé àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé lórí wọn ò jẹ́ nǹkan kan sí wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò wúlò fún wọn, irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ti wà ní òpó parun. Bẹ́ẹ̀ kò sì sí ohunkóhun tó lè gbé orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ dìde mọ́ láéláé àyàfi tí ó bá parun. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà is now a graveyard zone. Tí a bá sọ wípé graveyard zone yẹn ni pé ibùgbé àwọn tí ó ti kú, òun náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà báyìí. Graveyard zone òun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà. Ẹ bá wa tú àwọn ọmọ wa sílẹ̀, ẹ bá wa fi àwọn ọmọ wa sílẹ̀ níwọ̀nba ìgbà tí a ti meet up pẹ̀lú bail demand. Ẹ bá wa tú àwọn ọmọ yìí sílẹ̀. Tí ẹ ò bá ya ẹni tó jẹ́ wípé Ọlọ́run fẹ́ bínú sí yín, àbí wípé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ ti rò wípé ẹ ò lè padà jẹ́ èèyàn mọ́ láyé, nítorí pé àwọn tí a ń pè ní DSS yìí wọn ò kì í ṣe rí DSS tó gba training bó sì yẹ kí wọ́n gba training. Àwọn repentant Boko Haram tí wọ́n kó sínú army àti sínú military àti sínú DSS ni wọ́n wà ń tàn sí. Ẹ má sì gbàgbé wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a mọ̀ sí ìjọba ìpànìyàn, tá a mọ̀ sí ìjọba the government of graveyard nation, the government of graveyard nation, wọ́n rò pé Nàìjíríà lè padà wá zọ̀kọ́ débi táwa dàbí Afghanistan. Tí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ò bá ti mọ history eléyìí tí Taliban fi padà wá kọ́ńkà Afghanistan ni wípé àwọn Taliban wọ́n ní àwọn repent, bẹ́ẹ̀ ìjọba wọn fún wọn ní VIP treatment, wọ́n train wọn, wọ́n tún wá recruit wọn sínú army, wọ́n tún recruit wọn sínú force wọn, wọ́n tún recruit wọn sínú àwọn top places wọn, láì mọ̀ wípé wọ́n ní ọgbọ́n tí wọ́n ń dá. Ǹjẹ́ nígbà tí wọ́n ṣe tán tí wọ́n fẹ́ carry operation wọn, how come this 75,000 ṣe máa conquer almost 45,000 soldiers, or more than that, 450,000 soldiers, tí 75 tádẹ̀ conquer wọn, but kì í ṣe àwọn 450 gẹ́gẹ́ ní rí soldier, almost like 300 to 400 nínú wọn àwọn ni Taliban soldier. So nígbà tí wọ́n gbógun tì wọ́n, wọn ò ní option. Àwọn yẹn sọ pé àwọn ò lè face àwọn Taliban, wọ́n dẹ̀ overthrow wọn. But àwọn gbà tí wọ́n pa overthrow tán, àwọn tí wọ́n jẹ́rí sójà kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n eliminate wọn. Irú ẹ̀ òun náà ni ìjọba Buhari ń ṣe. Tẹ́ bá wò ó, tẹ́ bá rí army sì tẹ́ rí badge láyẹ̀, ẹ má rò pé original army èyí tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n gbà tó lọ fún school, tó lọ fún army of academy tí wọ́n gbà tí ó dẹ̀ ṣe training, ẹ má rò pé òun kọ́ o. Army tẹ́rí yẹn ò gbọ́ English, bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ gbọ́ Haúsá. Èdè tó gbọ́ òun náà ni èdè fùdófù, òun náà ni èdè tó gbọ́. Wọ́n kàn gbé aṣọ wọ̀ lọ́rùn, ní tó dẹ̀ máa ṣe wọ́n ti rìn ṣọ́tẹ̀ ní tó máa ṣe léléyìí. Àwọn ló pọ̀ tó wà ń tà báyìí. Àwọn tẹ́ bá rí any army, ẹ má rò pé ẹ ti rí army. Àwọn tí ìjọba Buhari tí wọ́n fẹ́ lò láti kọ́ńkà àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ní South West nìyẹn. Àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ báyìí. Ìjọba yìí ń ṣe léyìí kò dẹ̀ mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò kì í ṣe ẹlẹ́yà kan, gẹ́gẹ́ bí lè tó yẹ pé ó lè rí láti kọ́ńkà, torí pé tó o bá kàn tiẹ̀ kọ́ńkà Yorùbá, tí àwọn bàbá tá a ní tí wọ́n bá ti jẹ dòdò tí ẹnu wọn ò lè sòdodo, táwọn náà ti ń wọ private jet, tí wọ́n ń lọ síbi marriage yẹ, rántí pé àwọn ọmọ Biafra wà ń bẹ, àwọn ọ̀ràn Yíbò wà ń bẹ, wọn kì í Somali bí àwọn ọba kan.
wọn kì í sọ máa lè bí àwọn èèyàn ti wà torí pé àwọn fálù àwọn èèyàn tiwọn wọn ò ní gbà tó fi jẹ́ wípé yóò ṣòro fún Buhari láti lè rí wípé ó kọ́ńkà Nàìjíríà sí your own taste. Kò lè ṣeé ṣe. Ẹ bá wa fi àwọn ènìyàn wa sílẹ̀. Ẹ̀yin ẹ wò ó, ẹnìkan sọ nípa security threat tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ bá rántí pé Abacha sọ wípé ohun tó bá fi mú insecurity tó bá fi ń wà 48 hours, only when the security is beyond 48 hours, ask the government, he knows about it. Tó bá fi lè mú kí insecurity kó go beyond 48 hours, definitely the governments know about it. Tí wọ́n bá mú terrorists ní other countries, wọ́n máa eliminate wọn nítorí pé wọ́n pé wọn ò lè never change. But tí Nàìjíríà bá mú terrorists, a máa pamper wọn, a tún fún wọn ní VIP. How do you want them to change from their characters? Their character is already there. They cannot change. Then what they want is the power. Then they are moving toward that power. And then by the time they hijack the power, they become the overthrow of everything. That's exactly what is happening now. But ìjọba Buhari mọ̀ wípé n tó òun fẹ́ ṣe òun gangan nìyẹn. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé tí wọ́n bá kọ̀, tí wọ́n tá bá gbà lẹ́rọ̀, á gbà lélẹ̀. Nítorí náà mo rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lọ múra o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ lọ múra o. Ẹ lọ múra. Tá a bá ní kò ní yàǹbù tó bá ti ya lóòrò, tá a bá ní kò ní ṣógun tógun bá ti dé, ẹ lọ múra. Eléyìí tí ẹ rò pé kò ṣógun tẹ́ ń jíjó takasúfè káàkiri yìí, tí ẹ ń jíjó takasúfè káàkiri, Naira Marley tẹ́ ń jó káàkiri, tó bá dójú ẹ̀ tán, ijó tẹ́ ń jó ò ní gbà yín. Bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń jó, òun làwọn ń fún àwọn ọmọ wọn ní training. Bí wọ́n ṣe ń yìnbọn, bí wọ́n ṣe ń pààyàn ni wọ́n fún wọn. Bẹ́ẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó lè mú wọn torí wípé ìjọba báàkì wọn. Ìjọba gangan mọ̀ sí ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n hù, wọ́n sì ń gba àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ìjọba, wọ́n dẹ̀ ń control wọn láti pé kí wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe. Ẹ̀yin náà wò ó, àwọn Channel TV wọ́n ṣe interview kan, a very exclusive interview tí wọ́n ṣe ní àná fún retired soldier kan. Ẹ̀yin náà wò bí interview yẹn bó ṣe lọ, ẹ wò bí màá yẹn ṣe analyse gbogbo ẹ̀. Interview ọ̀hún, òun náà ni mo tún wá fẹ́ mú wá fún wa lónìí pé káwa náà ká tún wò fún gbogbo àwọn tí ò bá tí ì rí wò pátápátá. Ká wo the way tí máa yìí tó fi analyse àwọn ọ̀rọ̀ yìí, tó fi analyse àwọn nǹkan tó ń sọ wípé àwọn ti sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti sọ the best way táwọn máa go about láti lè conquer insecurity in Nigeria. But look at our government, because they invest in them, they gain in them. That is why they don't want insurgents to be good. Ṣé bẹ́ẹ̀ la wá fẹ́ dúró sí? Nítorí náà mo rọ̀ yín, ìjọba DSS, whether you like it or not, you have to release them. Ẹ fún wa láwọn èèyàn wa, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kò dé ẹ̀ ṣe yẹn ló máa jẹ́ ká back up. We cannot back up. This is a struggle that will start and then we will finish it at one. We will finish it and we will know that one day this thing will escalate and it will end. Ìjọ kan ló máa di pé má fi ọkàn oko mi dá làmà, ó máa padà wá ṣẹlẹ̀. Á padà sọ wípé má fi ọ̀nà oko mi dá làmà. Nígbà yẹn rèé ń tẹ́ rò pé ò wá lè ṣẹlẹ̀ ni ó padà wá ṣẹlẹ̀. Ohun tẹ́ rò pé kò lè yọjú ni ó padà wá yọjú. Agbára kúrò lọ́wọ́ yín, á bọ́ sọ́wọ́ àwọn kan. Ẹ wo àwọn èèyàn tí wọ́n pa ní Plateau State lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, bóyá ń jẹta, wọ́n wá náwọn kan organize prayers point pé ká we fasting and prayer. Ẹ jẹ́ káyé tanra wa. We don't need to deceive ourselves. A ò ní láti tanra wa. Mi ò sọ wípé àdúrà àti fasting ò dáa, ṣùgbọ́n níbi tá a wà kì í ṣe àdúrà àti àwẹ̀ ló lè ṣe, weapon to weapon, sword for sword ló lè ṣe báyìí. Even though Jerusalem tí wọ́n ti gba Ọlọ́run gbọ́ jù wá lọ, tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń lọ fún pilgrimage. Nígbà tí ogun ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn àti Palestine, wọn ò dúró kí Palestine wá àtàkì wọn, kí wọ́n sọ pé in Jesus name, the name of Father, the name of Son, the name of Holy Spirit. Wọn ò dúró, wọ́n pe Pope wá pé Pope, ogun ti dé, Pope máa bọ̀, Pope iṣẹ́ kàn ọ́, wá jíṣẹ́ tá a fi rán ẹ. Kí ni Pope dẹ̀ ṣe? Pope ní I bless this weapon. Ó bless weapon ni. Pope gan bless weapon níbi tí wọ́n ti gba Jésù jù wá lọ. Jésù mélòó làwa gbà? Ànábì mélòó la gbà? Tá ń parọ́ tanra wa, táwọn kan wá máa parọ́ wá náwọn pásítọ̀ tí ò lè lọ fèsì, tí ò lè fèsì Boko Haram. Wáyé tí pásítọ̀ yẹn ò ṣe gbàdúrà kí Boko Haram kí wọ́n má wọlé mọ́. Ẹni là ní láti tanra wa. Wọ́n wá ní wọ́n organize prayer meeting.
prayer warrior fasting and prayer ní Plateau State ẹ jẹ́ múra let us fight back. Let us fight back. That is only the solution tá a lè fi solve problem. Then tá a bá wá fight back táwa náà bá wá ń ja ìjà yìí a wá lè fi fasting àti prayer gbáǹdì pé ìwọ Ọlọ́run we started this struggle, we started this war, let us conquer them, let us win this war. Then àdúrà wa ṣiṣẹ́ nígbà yẹn torí pé a ti kọ́kọ́ ṣáájú pẹ̀lú nǹkan kan a ti fi nǹkan kan ṣáájú àdúrà wa wá gbà lẹ́yìn ìgbà yẹn ká kúkú gbàdúrà gbogbo wa pátá ká ní fasting and prayer pé láàárín 2 or 3 days kí Ọlọ́run Elédùmarè tó ṣẹ̀dá Muhammadu Buhari kó bá wa pè sọ́dọ̀. A lè gba àdúrà bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n wípé Boko Haram ń dà wá láàmú àwa ń gba àdúrà fasting and prayer for what? For them to stop or for àwọn tí wọ́n pa family wọn to bear the loss. They already know that they will bear the loss. Their family have already gone. They know that they will bear the loss. Then what is the essence of fasting and prayer? Because I don't know. In a situation like this, is that one that will help in us? Is that the fasting and prayer that will help in us to free ourselves from this bondage, to free ourselves from this agony? But àwọn èèyàn wa n tó yẹ ká ṣe jẹ́ ká ṣe é. Tó bá jẹ́ kó dàrú ẹ jẹ́ kó dàrú á padà wá tọ́tún tò ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọ̀dọ́ wa yìí ò dáa. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn leaders wa ò dẹ̀ ronú pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń pa yìí àwọn náà ni wọ́n wà ẹ́kì láti lè fight when the problem is escalate. Àwọn ni wọ́n lè fight fún wa, àwọn ni wọ́n lè gbè wá níjà, àwọn ni wọ́n lè bá wa jà nígbà tí wọ́n bá wá pa ọ̀dọ́ wa tán. Ẹ̀yin bàbá tẹ̀yìn ṣé ẹ rò pé wọ́n wá dẹ̀yìn náà sí ni? Wọ́n á yọ yín kúrò lóyè jìgá wọ́n á sì gbé Fúlàní lẹ́yìn lórí pé kó máa ṣe lórí yín. Nígbà náà níbo lẹ fẹ́ fojú sí nígbà tí wọ́n ti pa àwọn èwe yín àwọn tẹ̀yìn gángan lè lò gẹ́gẹ́ bí instrument láti lè fight back tẹ́ ẹ ti fi negligence ara yín tẹ́ ẹ ti fi stupidity ara yín tẹ́ ẹ ti fi selfishness torí ní tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ ti fà wọ́n lé ẹkùn lọ́wọ́ ẹkùn wa pa wọ́n jẹ. Ṣé ẹ rò pé ẹkùn tó pa wọ́n jẹ ọ̀hún ò ní wọlé tẹ̀yìn náà lọ́jọ́ kan ní? It's come to visit you one day and by that time you have nobody to rescue you, you have nobody to support you, you have nobody to say no, this our father he stood by us when the problem is started because you refuse to listen to your children. You refuse to listen to your children and this is the problems. Remember how they conquer Ilorin because wọ́n ti rò wípé Àfọ̀njá ò lè ṣe nǹkan kan mọ́ because ó ti dẹ̀yìn kọ àwọn tí wọ́n jẹ kí wọ́n tó yẹ kí wọ́n jà fún un tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn nìyẹn. Ẹ̀yin náà wò ó ẹ má jẹ́ ká gbàdá ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Lédè ọ̀rọ̀ fídíò yìí ó ní wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ bá Channel TV ṣe wàhálà sí ẹ̀yìn ọ̀hún ni wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gbé àwọn tí wọ́n anchor program yẹn wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún wọn pé kí wọ́n wá arrest wọn. We can never do this. They are journalists. They have the right to interview anyone whosoever they like to interview. Nígbà tí ẹ̀yin sọ pé àwọn yẹn threat ni their program is lead to cause havoc in Nigeria. Àwọn tí wọ́n pera wọn ní Muslim, tí wọ́n pera wọn ní Satan Association of Miyati Allah. Tí yẹn sọ wípé we do it before we will still do it again. Is it not a threat? Is it not a state threat? Ẹ rí àwọn yẹn mú then this Channel TV náà ló máa lọ interview wọn ẹ ò sọ̀rọ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tó yẹ kó ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ ọ̀rọ̀ gidi jáde tí wọ́n jẹ́ ká understand the problem, the gravity of the problem that we are facing in that country, then you started chasing them. You start, oh God, ẹ ti wá sọ the military regime because this is a military regime. It's not more a civilian regime. A tún ti padà sí ayé àbáṣà tí a ń fi ikú àti ẹ̀wọ̀n lé àwọn tí wọ́n ń sọ òtítọ́ tá a ń fi lé wọn kiri. But this will not last. This one will not last. Ẹ jẹ́ ká kàn gbọ́ díẹ̀ lára ọ̀rọ̀ tí màá yìí tó sọ torí it's very very important tó dẹ̀ sọ fún wa pé ó yẹ pé kí ni o ó yẹ ká dúró ká ṣe pé a ja ìjà yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wa dá sínsìn ẹ padà bá wa dá sí torí pé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ ló sì sọ yín di òmìnira. Ẹ jẹ́ ká jọ wo
went to carry out an investigation by the Minister of Defense. I wanted me to check what is going on with the training and the security environment there. I remember I spent about a week at NDA with the commandant and with the staff, you know. But something struck me, and that was every Friday, the gate of NDA is thrown open, and everybody have access to come and pray in the mosques. And I want to actually enjoin journalists to go to all military formations across the country on Friday by 1 o'clock. You are going to see the same thing happening across all military formations, including Naval Training Command at Papa, including the division in Ibadan, including NDA, including Jaji. I was in Jaji in 1994 for my junior division. And every Friday, our gate is thrown open. And everybody comes in to pray in our mosques. Even though they have their mosque outside. If you go to Defense Headquarters, I serve at Defense Headquarters as the Deputy Director, Defense Administration between 2015 and 2017. Throughout my 2 years at Defense Headquarters, I received visitors only twice because of the strict security architectures at the Defense Headquarters. But every Friday, the gate of Defense Headquarters is thrown wide open for everybody to come in and do Jumat. That is the time the terrorists have the time to profile our security environment. Has that always been the case? It has always been the case. I've served the military intelligence for the past 35 years. It has always been the case. Our problem is religion and socio-cultural. I mean, people will expect me to come here and start talking about kinetics, about operation and so on. I've been an operational commander all my life. I've commanded warships, I've commanded troops, I've commanded men outside Nigeria and so on. But I'm not going to come to your station to discuss kinetics. The problem is not kinetics. In 2017, 2016, I'm always a member of the Security and Intelligence Brief at the Defense Headquarters. I told them, General Lawrence Shakin then, that the challenge we have in this country cannot be solved the same way we solved the problem of Niger Delta. The Niger Delta problem was solved during Yaradua time, basically by me. And I told them that we can't use that same template for Boko Haram. I told General Lawrence Shakin to look at the center of gravity of the problem. And we all came together. I was made a member of the committee, including Atahiru that just died was a member of that committee in 2016, 2017. And we came to a conclusion after several arguments. And the arguments were three. To identify the center of gravity of the problem, one group said it is the fighters, the Boko Haram fighters are the center of gravity, so we should go after them. Another group said the center of gravity of Boko Haram is Abubakar Shekau. So if we go after Abubakar Shekau, then the problem of Boko Haram will be solved. I took exception to the group. I said that is not the center of gravity of the problem of Boko Haram insurgency that we were having between that 2012 and 2017. And General Lawrence Shakin asked me, Olami, why are you giving problem? What is the problem? Give us the answer. And I told General Shakin that if I tell you the answer, you're not going to be able to solve the problem. He said, what is the problem? I said, the center of gravity of Boko Haram and insurgency in Nigeria are the sponsors of that program. It was beyond us. Because the job we need to do is kinetics. Fight, destroy places, resolve issues. Yep. But we cannot resolve issue of sponsors of Boko Haram that were in Buhari's government, that we know them. When you say we,
I was in the military intelligence. And the defense headquarters staff that I work with, they know. And that was why we couldn't pursue that aspect that could have resolved that problem. Because you need to arrest people. And recently, 400 people were gathered as sponsors of Boko Haram. Why is it that Buhari government has refused to try them? So the government knows sponsors of Boko Haram? Of course, it's in the news. In April this year, the government said they have arrested 400 Bureau de Change related, people that were sponsoring Boko Haram. They told us. And Abu Dhabi also helped us to arrest few Nigerians. Tried them. We know them. Why can't this government, if not that they are partisan and they are actually part of the charade that is going on, why can't they bring those people out for trial? So the Bureau de Change operators on the one hand, but you particularly said people in government. Are those part of the Bureau de Change, or those people that you say are in government are still there, government is aware, and government is condoning them? The people I mentioned that are in government are not these ones they just arrested. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. I mean, I can't come on air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that we arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. Why should a government try to cause this kind of embarrassment and insecurity to the sense of what happened yesterday? And the solution I gave them in 2017, because when I identified the center of gravity for General Olunshokin, and they couldn't pursue it, because some of them were ministers. And what I'm saying now, the Department of State Services are listening to me. They know them. Yeah, Commodore. So the solution I gave them was that if we can't pursue the policy strategic level, because the people that we need to talk to are also, going to be difficult to deal with. I said what they should do now is to conduct two things. We should buy blimps. The blimps are not UAVs. They are not drones. Blimps are equipment that can fly up to 10,000 feet, 30,000 feet, static if you want, mobile if you want, and they carry a lot of payload. We saw them in Afghanistan. We saw them in Kenya. This will be something that can give us real-time intelligence, and we can know where these bandits or terrorists, where they emanate from, when they finish operations as they've done, where they go back to. Okay. Well, they did not buy this equipment up to. No. Okay, you said quite a number of things. Let's pick up on some of them and see if we could make some, if you could shed some further light on some of them. Since 2012, I mean, you've been in operation, as you said, ever since that time. You questioned several people. Some people were identified at that time. Did the government at that time try any of them? Or were any of them also in government at the time? No, the government did not try any of them, and the defense headquarters where I worked then did not pursue that line of operation because it's beyond them. The defense headquarters, actually, when you look at the defense structure of Nigeria, they lie within the policy strategic level, but basically they are operational guys. So when you have policy problem, then they cannot go beyond their masters. They can write intelligence report and say this is what is going on. And we've seen that the present government know what is going on.
I'm sorry, is this a policy problem? I mean, the laws are clear. If someone is said to be involved in something as devious as this, the laws are clear. This person is meant to be arrested, questioned. I mean, it's quite clear. So is it a policy problem? We have the laws. So what is stopping the security agencies from actually enforcing the law, since that's what they are? I think what is stopping them is like when you are a member of a church and your pastor have decided to be at a certain level of spiritualism and you're a member of that church, you cannot be higher than your pastor spiritually. You can't, no matter what you do. So this is the same religion you spoke about? Yes. In real life, you see that the defense headquarters cannot conduct any operations that is not sanctioned by the commander-in-chief of the armed forces. Yeah. They cannot. No matter how small, little they cannot. So when the Yar'Adua government decided to put an end to Niger Delta militancy, that was in 2007. What he did was simple. He called all the security chiefs and all the intelligence chiefs and tasked them to come up with a solution. The Defense Intelligence Agency, the National Intelligence Agency, the Department of State Services were called with the Inspector General of Police and the Interpol to come up with the solution to the problem. Then the problem was Niger Delta. The president was Yar'Adua. He was dispassionate. He wanted to solve the problem. Within 6 months, we solved the problem. I remember I have to go to Angola to go and bring Henry Oka, and nobody in Nigeria knew what we did. All we know is that since 27, 28 that we conducted our operation under Yar'Adua, Niger Delta issue has remained manageable. This government does not want to resolve this problem. They are escalating it because of tribal and religious sentiment. So when you say this government does not want to resolve it, don't forget the same government has purchased, in fact, they're going to induct the Sopeto Kano jet because of, the insecurity situation. They have, the president has had to change guards, as it were, as a result of people's clamor. I imagine if that was not in the thinking, why would you go that length to make some of the, some of the pronouncements, the meetings that have happened, the purchase, the change of guard and the rest? Why would they do all that if they don't want to sort this? Because that is not the solution. What you just mentioned is not the solution. When you have a problem at policy level, strategic level, operational level, when you have a problem, what you need to do is to identify the center of gravity of that problem and attack it. That's what you do. What they are doing is not attacking the center of gravity of the problem of Boko Haram and insurgency. So if the president is buying Super Tucano, is changing service chiefs, that is not the solution. We are looking at the wrong side. It's not kinetic. It's politics. Are you ruling out kinetic altogether? I can't rule out kinetic because so it's a spectrum. It's a spectrum, so you can't rule out something. But the center of gravity is what they should look at. And what is it? I'm saying it on this channel. It is the sponsor of Boko Haram and bandits. And speaking about the sponsors, when you say the DSS, and they could be listening to you, but so they profile, part of their responsibility is to profile all of these persons before they either vie for elections or before, they are nominated for any of these positions. Doesn't that happen? Don't they get intel and say, look, this and this is what we found, and then we don't think that this should proceed further? Doesn't that happen? It does. When I worked with the DSS in 2007, because when Yar'Adua approved the operational order that we did, we now have to work together as a team. He actually forced all of us to sit down together and work together. I was surprised at the tremendous amount of information had by DSS. I was shocked. We in DI, I was in Defense Intelligence Agency, and when they were forced to bring out the files, I was shocked. They have so much information at DSS presently, as I'm talking about what I'm talking about.
They have. But you see, if a fish is going to get spoiled, it's going to start getting spoiled from the head. The DSS will not do anything except the commander-in-chief's body language shows that this is the direction I want to go. That is where the problem is. The DSS has tremendous information. By the time 2023 is here and somebody take over and wants to undo some of this evil that I've seen in this country, you'll be surprised names that the DSS will bring out. They have the information. There's nothing I'm going to say here that they don't have. The defense headquarters have the solution for the kinetic aspect. They do. I'm not going to come here to advise them. I work with them and they're still there. The chief of naval staff was in the intelligence with me. We were together in Defense Intelligence Agency. That's Vice Admiral Gambo. I know these people are good. They know what to do. It's not that they have problems. It has to do with politics, the sponsors, people that feel that this country should be Islamized. You know, assuming but not conceding that, I mean, that all of this is the case. So what is the end game? Because I imagine as a strategist, that's what you think about. So these things are happening. What is the end game? So why will this be allowed to fester? For what purpose? The end game for them, because we did, normally when you want to look at this type of challenges, what you do is that you go through what we call the intelligence circle. Okay? When you do the processing and you do the analysis before dissemination point, you discover that the end game for them is to just turn this country into like a Taliban type of country. And it's a mindset. And anything goes. In other words, 10% casualties, 20% casualties is allowed in trying to achieve the end game of Islamizing this country. That's for the terrorists, the bandits. It's not for the terrorists and the bandits, for the sponsors. Because I told you, and I will repeat on this channel, the sponsors of Boko Haram and the bandits are the problems. And defense headquarters, the army headquarters, the naval headquarters, the air force cannot do anything about that. Buhari has to do something about that. The Interpol has the list of those people that are sponsoring Boko Haram. I work with Interpol. They should ask. If they don't know, they should ask. The government of Dubai, they have the list of those people. During the trial of those people that were caught, names were mentioned. They have the list. The government also told us that they've arrested 400 sponsors of Boko Haram. Why should a government not try those people and bring peace and harmony and safety in that type of country? And it's a mindset. And anything goes. In other words, 10% casualties, 20% casualties is allowed in trying to achieve the end game of Islamizing this country. That's for the terrorists, the bandits. It's not for the terrorists and the bandits, for the sponsors. Because I told you, and I will repeat on this channel, the sponsors of Boko Haram and the bandits are the problems. And defense headquarters, the army headquarters, the naval headquarters, the air force cannot do anything about that. Buhari has to do something about that. The Interpol has the list of those people that are sponsoring Boko Haram. I work with Interpol. They should ask. If they don't know, they should ask. The government of Dubai, they have the list of those people. During the trial. Ẹ jẹ́ kí n stop níbẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ rí pé wọ́n sọ wípé the government of Dubai have the list of those who are sponsored of Boko Haram during the trial. Tẹ́ bá wá rántí wípé arábìnrin wa kan tó wà nílùú Arab náà sọ wípé ọ̀gá òun pè òun. Ọ̀rọ̀ yìí màá tún ṣe mú program wa tó bá di ilẹ̀ bá mọ́ lọ́la. A tún fi ṣe program. Which is mean wípé ntí Buhari ń ṣe ni pé ó ń colonize pẹ̀lú àwọn Islamic country láti dùpadà a piece of that country. Tí àwọn dẹ̀ ní peace ní country tiwọn. Now, I cannot say ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé mi bọ̀ ni.
ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé mi bọ̀ ìdí tó fi jẹ́ wípé ní ìlú Dubai báyìí wọn ò gbà kí wọ́n ṣe físà fún àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́. Ẹ wò ó, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Dubai ò lè bá wa dá sí i torí pé kì í ṣe ìlú wa, kì í dẹ̀ ṣe ìlú tiwọn náà torí pé àwa la nílùú fún alára wa, àwa ni ọmọ Nàìjíríà tó yẹ ká tún ìlú wa ṣe. Àwọn ò ní kí tọmọ ẹnìkan ó má bàjẹ́, kí ẹ̀kẹ́ ọmọ ẹranko tiwọn kó sáà ti máa dùn ìgbà ni. Ṣé báwọn ń pawó lọ́dọ̀ tiwa? Tẹ́ bá fẹ́ wá sí Dubai, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ṣe físà tán, wọ́n á ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì yín, wọ́n á ní kẹ́ lọ ṣe attestation ẹ̀. Ó níye tí wọ́n ń ṣe ní foreign affairs tó wà ní Abuja. Wọ́n á tún ní kẹ́ tún lọ ṣe eligibility tẹ́ ẹ̀ nílò. Arákùnrin yìí ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, ó sì ti yọ kòmóòkun tó ń bẹ nínú ẹ̀ wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ àwọn tí wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ó dẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin DSS náà tún máa ń pa ẹ̀, kí ló dé tí ẹ̀yin DSS wá ń fìyà jẹ aláìṣẹ̀? Olórí burúkú lẹ̀yin DSS yìí, arọmọdọ́mọ yín ò sì ní ṣoríire nítorí pé ẹ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo yín lẹ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Kí ló dé tẹ́ wá di àwọn ọmọ tiwa, tẹ́ dè wọ́n mọ́lẹ̀, tẹ́ wá ń fìyà jẹ àwọn aláìṣẹ̀ nígbà táwọn tó yẹ kẹ́ ẹ mú wà ńlẹ̀? Tí ẹja ò bá bàjẹ́ látorí ni ó ti bàjẹ́. Tó bá jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè yìí bá rọrùn, àwọn tí wọ́n ń jà fún Oòduà, àwa tá ń jà fún Oòduà báyìí àtàwọn tá tún ń jà fún Biafra ò ní jà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ò sí ìsinmi, tí ilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná mọ́ àwọn ènìyàn lẹ́sẹ̀, tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ru òkú wọlé ru òkú jáde látara ìjọba tó yẹ pé àwa la gbé débẹ̀, àwa la dìbò fún. Ǹjẹ́ èèyàn a tún máa gbé nílé ẹni fọrùn rọ́bí? Ṣe bọ́n ní pé àsìpa òwe ni. Láyé àtijọ́ eléyìí ti di òwe pàtàkì pẹ́típẹ́tí báyìí ni wo àgbo máa ń lẹ̀ mórí. Eléyìí ti di tó lẹ̀ mọ́ ọmọ Nàìjíríà lára pé a sì wá nílé wa, a sì lọ fọwọ́ ara wa fà fún pé yá wa máa sọ lórí wa. Ikú ọ̀hún ló sì dé yìí, òun náà wá di àríkùtàkù. Àwọn tí wọ́n wà nídìí Boko Haram, ẹni àkọ́kọ́ nínú wọn òun náà ni El-Rufai. Ìtàn ti sọ nípa El-Rufai tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé òun àti Muhammadu Buhari ni wọ́n invite Boko Haram wọlé láti lè jeopardize government of kí lorúkọ ẹ̀, Goodluck nígbà náà. But El-Rufai gẹ́gẹ́ ló champion, ló kó àwọn Boko Haram yìí wọlé pẹ̀lú Muhammadu Buhari nígbà náà. Tẹ́ ẹ bá rántí, Buhari sọ wípé tí òun ò bá jẹ president, I will not let that country rest. Now he become a president, but the country is still continuing to suffer. The country have become a graveyard nation. We should understand the dynamite, the panic, the sorrow tí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n ń fèsì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ò rí pé ó lágbára, ẹ ò rí pé a ti fọwọ́ ara wa fa jọ̀gọ̀dẹ̀, a ti fọwọ́ ara wa fa ikú. Kí Elédùmarè kó dákun kó dábọ̀ ó gbà wá lọ́wọ́ ikú tá a fọwọ́ ara wa fa. Arọ ẹ̀yin DSS, ẹ bá wa fi àwọn ènìyàn wa sílẹ̀, ẹ bá wa àwọn tí ẹ mú sí àtìmọ́lé yín, ẹ tú wọn sílẹ̀ nítorí pé wọn ò kì í ṣe aláìṣẹ̀. Ẹ tú wọn sílẹ̀ nítorí pé wọn ò ṣẹ̀ yín. Ẹ tú wọn sílẹ̀ nítorí pé kò sí ohunkóhun tí wọ́n ṣe fún yín. Ẹ tú wọn sílẹ̀ torí pé àwọn ènìyàn ti wá ní, wọn ò sì ṣẹ̀, wọn ò rò, wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn ni, wọ́n ń béèrè fún ohun tó jẹ́ tiwọn ni, wọ́n ń béèrè fún ohun tí wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí lábẹ́ òfin láti béèrè wípé àníṣe ẹ̀ ń fara ni wá, ẹ tún fìyà jẹ wá, àní ẹ jẹ́ ká máa lọ. Kódà tí èèyàn bá ṣe ìgbéyàwó gan, tí ò bá ti sí peace nínú ìgbéyàwó ọ̀hún, wọ́n á divorce, wọn kálukú á sì máa lọ nílọ tiẹ̀. Ẹ mú àwọn aláìṣẹ̀, ẹ tì wọ́n mọ́lé. Àwọn ọmọ wa rèé, ẹ kó wọn sátìmọ́lé. Ajagun fún wa rèé, ẹ lé kúrò ńlùú. Bẹ́ẹ̀ ẹ tún lọ gbé Nnamdi Kanu. Àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò jà,
wọn ò jà nítorí tara wọn nìkan, wọ́n ń jà nítorí àwọn ènìyàn wọn, wọ́n ń jà nítorí àwọn torí pé wọ́n wá láti iléere. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ àlè wọ̀nyí tẹ́ wá láti Fútajá lóhùn, tẹ́ wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tẹ́ wá di pé ẹ wá di aríkútakú mọ́ wọn nílé lọ́wọ́. Ẹ tún wá di aríkútakú nìkan, ẹ tún fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀, ẹ fẹ́ gbà mọ́ wọn lọ́wọ́. Níbo ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀? Yóò padà dogun ni, yóò padà di wàhálà ni, yóò padà di swata yànyàn ni. Ẹran ló ṣe àbí kíní kan ló ṣe ń tàn, tádìyẹ bá tàn káàsìn akàndédé jíjọ́ kan ni ládẹ̀gbọ́ wípé Nigeria are going for a second civil war. I'm telling you, very soon it will come, because tí kíní yóò bá stop tó sì ń lọ bó ṣe ń lọ yìí, tí ikú sì ń pa àwọn ènìyàn káàkiri tó bá dijọ́ kan, àwọn tí wọ́n ti pa ìkẹyìn wọ́n dìde, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó sínú àwọn èèyàn káàkiri. Kékeré ní ti EndSARS, eléyìí Nàìjíríà ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀, tí ó sì ní rẹ́mẹ́dì kankan mọ́ láéláé, nítorí wípé tí a bá sún ewúrẹ́, tá a bá sùn tó bá kan ògiri, yóò padà wáyé jù padà sí ẹni tó bá ń sùn, yóò sì kan onítọ̀hún gbọ̀n. Eléyìí ò kì í sọ̀rọ̀ àwàdà, bẹ́ẹ̀ kì í sì sọ̀rọ̀ eré, ọ̀rọ̀ tí ó padà wá ṣẹ ni. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ pásítọ̀, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àáfàá, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìmáàmù, ó ń bẹ lára yín. Ní ọjọ́ tó bá délẹ̀ tán, wàláì orúkọ tẹ́ ń pè gan ò ní gbà yín, nítorí pé orúkọ Jésù tẹ́ ń pè ọ̀hún lórí irọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ lórí irọ́ òun náà ni. Orúkọ Muhammad sallallahu alaihi wasallam tẹ́ ń pè yìí lórí irọ́ ni. Tí kì bá ṣe orí irọ́, ẹ̀yin ẹ sòtítọ́. Ǹjẹ́ Ọlọ́run sọ pé ká má jà fún ẹ̀tọ́ ẹni bí? Ǹjẹ́ Islam sọ pé kí a má gbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ikú tó bá fẹ́ pa wá bí? Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣùgbọ́n látara wípé ẹ̀yin náà ti jẹ́ dodo, ẹ ò lè sọ dodo. Ọlọ́run ó sì bí yín, wọ́n sì bí yín léèrè. Tọ́ arọ ẹ̀yin DSS pé àwọn ọmọ wa ẹ tú wọn sílẹ̀, ẹ má tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú. This is fundamental human right. The court have given the order to release them. Then what else again? What exactly do you want? What is your problem? You didn't see anything with them. They didn't carry any. Okay, ká bá kàn tí ẹ fẹ́ bí yín léèrè, ó yẹ ká bí yín léèrè àwọn tẹ́ni ẹ bá pọn lọ́wọ́ wọn yìí. Àti àwọn náà lè lu ìbọn yìí láti lè fi ṣe self defence fún ara wọn. Ta ni wọ́n yùn sí? Èèyàn mélòó ló wound nínú àwọn DSS tó lọ lé Sunday Igboho? Èèyàn mélòó ni wọ́n pa nínú àwọn DSS tó lọ lé Sunday Igboho? Nígbà tẹ́ ń lọ search warrant tẹ́ mú dání dà, killing warrant tẹ́ mú dání dà, ìwé ìpànìyàn tẹ́ mú dání dà, àti pé nígbà tẹ́ bá ìbọn yìí lọ́wọ́ wọn, kí ni ìwé tí wọ́n sign wípé ìbọn yìí ọwọ́ mi lẹ ti bá, ìbọn yìí ọwọ́ torí pé ẹ ti kọ́ńkà wọn already. Ǹjẹ́ nígbà tẹ́ kó wọn dé àgọ́ yín l'Àbújá, ǹjẹ́ ó ní ìwé tí wọ́n sign sí pé òkè ìbọn tẹ́ kó kalẹ̀ yìí ọwọ́ èmi lẹ ti bá o, ọwọ́ èmi ṣe ṣó wà ń bẹ̀? Àwa náà mọ̀ ọ́n, ṣùgbọ́n torí pé à ń gbé nínú ìjọba tí ó ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn lójú, à ń gbé nínú ìjọba tí ó ń fi ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ráre, à ń gbé nínú ìjọba tó ń fi ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ṣe ìbànújẹ́ ò sì ní tán nílé tìyín náà, torí wípé ẹ máa tanra yín. Ẹni tó bá nínà kankan sọmọlàkejì ẹ̀, mẹ́sàn-án tó kù tí ẹ̀ ní ó padà jẹ́. Muhammadu Buhari, mo kí ọ, torí pé ìwọ bí ọmọ tiẹ̀, ò dẹ̀ ń ṣe márèjì fáwọn ọmọ tiẹ̀, inú wọn sì ń dùn. Ṣùgbọ́n ìwọ náà wò, Ọlọ́run ọba ẹ̀dẹ́ ni, ọba tí kì í lé ni kó tó mú ni, ọba tí kì í sọ fún ni kó tó kanlẹ̀kùn, ọba tí dédé wọlé dé wẹ́rẹ́. Ọlọ́run ń wò ọ́, ó sì mọ̀nà tí ó gbà wọlé sí wọn náà lára, tí wọn náà fi lè mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ń pa wọ̀nyí, àwọn tí wọ́n ń pa ẹbí wọn wọ̀nyí, ara ni wọ́n. Ṣé ti oṣù mẹ́sàn-án tí wọ́n fi kún àwọn yìí sínú ní ká sọ ni? Ṣé ti ọdún mẹ́ta tí wọ́n fi pọ̀n wọ́n sẹ́yìn ni? Ṣéjọ́ tí wọn ò ní rí jẹ, tí wọ́n sì pèsè báwọn ọmọ wọn ṣe jẹ? Ṣéjọ́ tí wọ́n sanwó iléèwé fáwọn ni? Ṣégbà tó ọmọ wọn bẹ̀rẹ̀ primary school, ṣé kindergarten ni? Nígbà tó wọ secondary school, tó lọ sí university, tó wá jáde, tó bá sì yéde tí ó kàwé, á ṣàkà díẹ̀díẹ̀ ní primary school, tó bá débẹ̀ tó bá súwọ́, á lọ sí ilé iṣẹ́ ẹ̀, wọ́n á lọ fi sẹ́nu kọ́ṣẹ́, wọ́n á ṣe freedom fún, wọ́n á ra irinṣẹ́ fún, òun náà wọ́n á tún gba ṣọ́ọ̀bù fún. Níbo ni kí wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀? Òbí ó sì mọ̀ rò wípé tó bá pẹ́ tó bá yá, ọmọ yìí náà ń bọ̀ wá sí fún mi. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ yín wá dá légbodò látara wípé ẹ fẹ́ islamize orílẹ̀-èdè kan. So possible ni? Ọlọ́run tó ní kúlò lè muslim, Allah lè muslim, ara òdàlú wà lóhun wà máa lò. Ọlọ́run tó sọ bẹ́ẹ̀ nínú àdìsí àbí ànábì Muhammadu parọ́,
wọ́n sọ wípé mùsùlùmí kan àti mùsùlùmí kejì wọn ò gbọ́dọ̀ ta ẹ̀jẹ̀ ara wọn sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ talẹ̀ yín ta sílẹ̀ yìí, ẹ̀ ń ta ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín sílẹ̀, ẹ̀ ń ta ẹ̀jẹ̀ kìrìsìtẹ́nì ẹgbẹ́ yín sílẹ̀. Ṣebí la gbọ́ nígbà tí ànábì kan tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n rọ̀gbà yí ká, tí wọ́n rọ̀gbà yí ànábì ká, àwọn kèfèrí ni. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ànábì, tí wọ́n jẹ́ kó rí Islam ṣe, àwọn kèfèrí ni. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ànábì kó kúrò nílùú Mẹ́kà lọ sílùú Mẹ̀dínà, tí wọ́n ṣe alátìlẹyìn rẹ̀ lọ, àwọn kèfèrí ni. Àwọn tí wọ́n dáàbò bo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, àwọn kèfèrí ni. Àwọn tí wọ́n ń bá Muhammad ṣe ọ̀rẹ́ nígbà náà, kèfèrí ni wọ́n. Kódà ẹni tí wọ́n kàn pèrun tó àmọ̀ sí tó tí wọ́n máa ń pèrun yìí, kèfèrí náà gbogbo wọn nígbà náà. Wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run sì súnmọ́ wọn látara Nábì Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ni. A lè jìnnà sí wọn, a ò ta wọ́n dànù, a ò sọ wípé ẹ̀yin kúrò nílùú àfẹ́gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin wá rò bẹ́ẹ̀. Ìwọ kàn tí ẹ rò pé wọ́n lè ṣe ni, ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ṣe tó bá fẹ́ ṣe fún ọ, ìwọ náà máa jìyà, nítorí pé àwọn tó tẹ ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ yìí á béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé báwo ló ṣe bó kéwú ìyẹn Muhammadu tí wọ́n ń pè ní Buhari. Ó Muhammad kankan, ó kàn fẹ́ sọ́rúkọ Muhammadu lẹ́nu ni. Buhari ló yẹ ká máa pè ọ́, nítorí pé ìdá Ọlọ́run bọ̀ wá bọ̀ ó sì ń bọ̀ wá bọ̀ tìrantìran ni. Á bẹ̀ ẹ̀yin DSS, ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí lọ́ọ̀yà tí olóòtú ológun yìí sọ, ó ní DSS ní fat lọ́wọ́, ó ní tí rẹ̀jíìmù ó ní tó bá lọ, ó ní tá a bá rí fat táwọn DSS ó máa gbé jáde, ó ní ẹrù ó sì máa bà wá. Ẹ gbọ́, ó ní tá a bá rí fat tí àwọn DSS tí wọ́n máa gbé jáde, ó ní we will be shocked. Ó ní because àwọn tó jẹ́ Boko Haram sponsor, they know them, they are all in government, they are in the military, they are wọ́n jẹ́ chairman, they are president, ara wọn náà ni wọ́n jẹ́ governor. Ó ní because àwọn ò lè ṣe kankan torí pé wọn ò tí give orders. Irú order wo lẹ tún fẹ́ give? Ẹ ò lè rí ṣe. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tóbi ju Afghanistan lọ. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ẹ̀yà tó pọ̀ káàkiri ju Afghanistan lọ. Ẹ ò lè rí ṣe. And then ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí n tàn yín, ìjọba Buhari kò tí ì dogun ni. Tó bá dogun, sọ̀rọ̀ àwọn Russia tẹ́lọ̀dẹ̀ dàpọ̀pọ̀ yìí, sọ̀rọ̀ àwọn Amẹ́ríkà tẹ́lọ̀dẹ̀ ẹ padà wá tẹra yín nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé àwọn rí resources ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n sì mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá ló ní 99 resources tán rí. Tó bá kàràn bẹ́ẹ̀, á sọ bí kí wọ́n wá lo resources wa 100 years. Á sì gbà láti ṣẹrú látọ̀dọ̀, á gbà láti ṣe ẹrú wọn padà ju ká ṣẹrú Fúlàní lọ. Á padà lọ ni, á ó padà kúrò tó bá fẹ́ le jù ni. Ìbẹ̀rù sí tó bá jẹ́ ní tí Buhari ń fẹ́ nìyẹn, ìbẹ̀rù sí fún wa láti lọ. A ò bẹ̀rù láti kúrò, àwa ò bẹ̀rù láti sá kúrò ní abẹ́ ìjọba tí ò bá fúnni ní àlàáfíà. Àwa ò bẹ̀rù láti sá kúrò ní abẹ́ ìjọba tó bá ń fi ara ní àwọn ènìyàn. Ẹ bá wa tú àwọn ọmọ wa sílẹ̀, kí ni tẹ́ mú wọn fún? Ẹ gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́, ilé ẹjọ́ ti gbé ẹjọ́ ti dá wọn, wọ́n dẹ̀ grant wọn ní bail. Then what else? Release them. Then you insist that you will not release them. Do you think that by holding them will stop this agitation? It won't. We will have more coming up for you. The more that will coming out now, it will even times 10 of what we have been doing before. We are not going anywhere. Kò sí kankan tá ń lọ. We will come out in a force. Láti tún continue agitation yìí, tí rally adé tún bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ láìpẹ́ láì jìnnà. We will not stop our rally. We will not bow down. We will not give up for this stupid, molest, blood-grave government. We will not stop that. We will not. A ò ní dúró torí pé a mọ̀ wípé a ó padà wá ṣẹ́gun yín ni. A ó padà wá borí yín ni. Ọlọ́run yóò sì fún wa ní ìjànàjà. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ jẹ́ ká máa fọkàn gbàdúrà. Ká sì máa ronú tá a lè ṣe, tá a lè fi dáàbò bo ara wa torí tó bá di pé ó bá yáàmù. Tààrọ̀ pé bóyá pé ìyá lóru tọ̀ á tún jọ pàdé lórí ètò yìí lọ́la ni láṣẹ Elédùmarè. Ṣùgbọ́n títí di ọ̀la ọ̀hún, ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín wípé ó dìgbà kan ná kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí gbogbo wa ká sunrun ayọ̀, ká tún fi ire pàdé, ká má ṣe jáde lé ikú lọ́wọ́ ògbẹ́yìn tẹ́ ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ ti wà láàárọ̀ látọ̀dọ̀ yín sí. Àwọn tí wọ́n ti wà nírọ̀lẹ́ tí wọ́n ń padà wọlé, kẹ́ ẹ má ṣe wọlé lé ikú lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n fẹ́ sùn tí wọ́n ti wà lálẹ́, kẹ́ ẹ má ṣe sùn lé ikú lọ́wọ́. Kí ìṣọ́ Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run kó máa wà lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa
láṣẹ Elédùmarè a ó tún jọ pàdé lórí ètò yìí lọ́la ní lágbára Ọlọ́run nítorí pé níbi tó dé dúró yìí a ò ní dákẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ la ó padà wá máa jáde báyìí wọ́n kàn ti ẹ̀rù pé àwọn làwọn dè wá mọ́lẹ̀ láti ìjọ yìí a gbọ́ràn sí àwọn kan lẹ́nu ni tí wọ́n ní ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká wo ibi táwọn ọmọ yìí yóò bá dé ṣùgbọ́n níbi tẹ́ ẹ bá dé yìí kò wá sí tó lè mú wa dákẹ́ mọ́ àti bọ́ta fún yín àti bọ́ta fún yín náà ni DSS ẹ mọ àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn ẹ mọ àwọn gbogbo ẹ mọ àwọn tí wọ́n ń da orílẹ̀ Nàìjíríà láàmú kí ló dé tẹ̀ ṣe arrest wọn you are a bastard. Nígbà tí ẹ mọ àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ mú iṣẹ́ tí wọ́n gbà yín yóò ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ní kẹ́ ẹ sí agbára lò iṣẹ́ tí wọ́n ní kẹ́ ẹ gbà yóò ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ní kẹ́ ẹ sí ipò àti agbára tá a fún yín lò you should use them in the right direction to tackle the right problems. Why don't you do that? Use your weapon, use your intelligent skill, use everything that you have, use it in the right way. You know where the problem is lying. Why can't you tackle the problem from that place exactly, and they will be all solved? But do you think by the times you hold our agitators, you hold our fighters, do you think it will make us to stop? No, I will need dákẹ́. We will keep on continue. Ìyẹn kọ́ ló máa ní ká dákẹ́ ká má béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ìyẹn kọ́ ló máa ní ká dákẹ́ ká má béèrè fún tó yẹ ká béèrè fún. We will ask for it because it is our entitlement to ask that we don't want to be part of this useless, lossless, madless, stupidless, arroganceless, kí ni mo tún lè pè nakedless, bloodsheddless, graveyard country. Many names to give. Thousands of names to give so that cost stupid country called Nigeria. Ọlọ́run yóò sì gbà wá. Ọlọ́run yóò sì yọ wá. A ó bọ́ lọ́wọ́ wàhálà àti ìdààmú eléyìí tí Buhari tó kó wá sí. Ẹ̀mí wa ni ó sì rí ilé orílẹ̀-èdè tuntun eléyìí tí a mọ̀ sí Yorùbá nation àti Biafra nation. Títí di ọ̀la tí èmi àti yín tàtún máa pàdé. Kí èmi àti yín kájọ fi ire pàdé o. Ó dàbọ̀, ire o. Thank you.